Hello and welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. In a startling statement, Union Law Minister Kiren Rijiju has said separation of powers was discussed at the Commonwealth Law Conference since there may be some efforts to transgress into another's territory. It is fraught with a lot of risk. Though the doctrine of separation of powers is there in the Constitution, it is discussed since there may be some challenges to it. He, however, did not say in which country there were efforts to transgress separation of powers doctrine. Union Law Minister Kiren Rijiju firmly asserted that the Indian judiciary is 100% independent. 56 countries are attending the Commonwealth Law Conference being held in Goa, which will be on from 5th to 9th March 2023. Chief Minister Pramod Sawant said Goa's Uniform Civil Code was appreciated at the conference. The Constitution says that there must be clear-cut separation of power, and it is well defined. That is why if some discussion are taking place, it could be because there are some challenges to that separation of power. There must be some effort to transgress into another's territory. It is a fraud with lot of risk to transgress into somebody's territory. One must be very mindful about the constitutional provisions. We're also talking about the independence of the judiciary and need to ensure that yes, there is Indian judiciary is 100% independent. There is no question about it and nobody can challenge it. Commonwealth Conference आज गोयन ऑर्गनायज केला आणि ह्या खास फंक्शनाक गव्हर्नर आशिल्ले लॉ युनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू एटेंड केले. More than 56 countries ह्या 23rd Commonwealth Conferencean पार्टिसिपेट जाता. 5 तारखेच्यान 9 तारखेपर्यंत कॉमनवेल्थच्यो कॉन्फरन्स वेगवेगळ्या कंट्रीज ह्या हितून पार्टिसिपेट जाता आसतना कॉमनवेल्थचे वेरियस इश्यूज ते डिस्कस करतले. गोंयच्या नुसार ही खूब व्हड गजाल आसा. आमी ताका म्हणटा की अशा पद्दतीन 56 कंट्रीज पार्टिसिपेट जावप आनी कॉमनवेल्थ गोंयान जावप. गोंयच्या बारीक स्टेटी खातीर सगळ्यात व्हडलो कॉन्फरन्स आसा हो. किरण रिजिजून स्पेशली हो कॉन्फरन्स ताका हांगा घेवपाक रिक्वेस्ट केली आनी तांच्यांनी हो कॉमनवेल्थ कॉन्फरन्स हांगा घेतल्या बद्दल हांव कॉमनवेल्थ आनी किरण रिजिजू हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. म्हाका दिसता वेरियस इश्यूज फुडले तेंचे जे कॉमनवेल्थाचे वेगवेगळे इश्यूज रिगार्डींग द लॉ डिस्कस जातले, डेलिब्रेट जातले फुडल्या 5 दिसां खातीर. गोंयांतलो कॉमन सिवील कोड घडये सदांच एप्रिशिएट केलो वता. ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्यांनी मेन्शनूय केलें तेज्या बद्दल आनी म्हाका दिसता फुडल्या येता त्या 3-4 दिसां भितर गोंयांतलो युनिफॉर्म सिवील कोड आनी गोंयांत आशिल्ली लॉ सिस्टम इवन दो आमचे हायकोर्ट जज हांच्यांनी तांकां सगळ्यांक इन्वायटूय केलें की हायकोर्ट बिल्डींग जी आसा गोंयांतली ती मुद्दामून तेंच्यांनी पळोवची. कारण अशा पद्दतीची वन ऑफ द प्रेस्टिजियस बिल्डींग गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हायकोर्टा खातीर तयार करून दिवपाक शकले ही एक व्हड गजाल आसा. त्या ती तेंच्यांनी ताका वेलकमूय केलें आनी मुद्दाम बिल्डींग पळोवपाकूय इन्वायट केलें. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड TV. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Goa to attend the first Naval Commanders Conference of 2023, which commenced on Monday. The first part of the conference will be held on board India's first indigenous aircraft carrier, INS Vikrant, in Arabian Sea of Goa. Defence Minister Rajnath Singh will address the naval commanders on board the carrier. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Goa on Monday. He landed at the INS Hansa Daboli. Singh was received by Protocol Minister Movin Gudino. The Defence Minister will address naval commanders on board India's first indigenous aircraft carrier, INS Vikrant, in the Arabian Sea of Goa. The conference is seen as a forum to discuss important security issues at the military and strategic level, as well as interact with civilian government's top functionaries. Bureau Report, Herald TV. Even as the state already on the boil on the contentious Mahadai water diversion issue, the Mahadai Wildlife Sanctuary at Satre has been burning for the past 3 days, with the authorities concerned playing the fiddle. The raging fire has gutted several medicinal and age-old trees during the last 3 days and has spread across 100+ acres of land in the sanctuary, which is in dense forest. One does not know what is the harm caused to the wildlife. The forest guards are engaged in the firefighting operations.
The raging inferno destroyed 100+ acres of land in Madai Sanctuary at Satre. The Madai Wildlife Sanctuary at Satre has been burning for the past 3 days, with the authorities concerned playing the fiddle. Several medicinal and age-old trees were gutted in the fire. According to villagers, the unknown person may have set the fire to Madai Wildlife Sanctuary. The locals said they contacted the Valpoi Fire Brigade and informed the Valpoi forest officials, but they failed in dousing the raging fire, which spread to the village hill at Satre Ghat. The locals claim that the Madai Wildlife Sanctuary in Satre is inaccessible and the raging fire can only be extinguished with the help of helicopters. They accuse the forest department of not initiating any action despite informing them. When contacted Range Forest Officer Girish Bailudkar, he said that it is ground fire and some person may have set the cashew plantation on fire, which spread to the Madai Wildlife Sanctuary area. For the last 3 days, we have been trying to douse the fire. The teams of around 40 forest officials are trying their level best to douse the fire in the sanctuary in Satre. Forest Minister Vishwajit Rane has issued directions to the acting APCCF, Saurabh Kumar and Deputy Conservator Forest to ensure the situation is brought under control. The Forest Department is directed to report the latest fire development to the government on priority. पलवा खाली लक्ष द्या हा पूर्ण आग आहे Devendra Kankar for Herald TV. The UNESCO recognized World Heritage Site comprising churches and historical monuments at Old Goa is slowly losing its sheen because of uncontrolled and haphazard development, with the authorities concerned ignoring these alleged illegalities. The officials concerned have failed to curb the uncontrolled and haphazard development in the form of alleged illegal construction and unregulated commercial activities in and around the Basilica of Bom Jesus and Say Cathedral. Illegalities are going on in full swing at Old Goa, making the heritage site lose its sheen because of uncontrolled and haphazard development, and the authorities concerned ignoring these alleged illegalities. O Herald's visit to the World Heritage Site revealed that illegal kiosks have mushroomed near the compound wall of the church complex, have illegally converted the site into a slum area. On an average, Old Goa attracts around 5,000 to 7,000 visitors during the peak tourist season on a daily basis. However, the authorities concerned have failed to provide a proper parking place for the visitors. And to add to its woes, the garbage management at the World Heritage Site is not up to the mark. Activists have slammed the Say Cathedral Village Panchayat and the government departments concerned for failing in their duties. Historian and heritage activist Prajal Sakardande appealed to the Archaeological Survey of India to step in and initiate necessary action in preserving and protecting the monuments and the aesthetics. Professor and researcher Vishwesh Kandolkar said that the Old Goa, with its rich heritage history and cultural significance, requires a holistic approach to preservation. We are doing our bit, and we want the local body to do its bit. If the local panchayat acts and performs its duties, then no illegalities can take place in the area, a senior ASI official said. When contacted the Old Goa Sarpanch Sandra Gonsalves, she said that the panchayat has initiated action against illegalities. Illegal constructions and encroachments have been carried out over a period of time. I don't want to point fingers at the past panchayat body and don't want to question them as to why they have failed to stop the same. I am the current Sarpanch and I am committed to root out these illegalities and put things in order.
I have already started taking action and some notices have been already issued, Gonsalves added. Kombucha MLA Rajesh Desai also admitted that illegal constructions have come up in the area and assured to initiate strict action against them. He informed that the state government will spend Rs 42 crore under the Prasad scheme of the central government to beautify the area around the old Goa church complex and also create a parking infrastructure. Rohan Srivastav for Herald TV. Ahead of International Women's Day, which is celebrated on 8th March, police from Goa's Fatodda police station rescued a Goan woman who was sleeping on the streets post-midnight near Holy Spirit Church, Margao. She was picked up, medically examined and admitted to Street Providence Shelter Home at 2 a.m. Police from Goa's Fatodda police station rescued a Goan woman at 1 a.m. Sunday early morning. Esther was picked up near Holy Spirit Church, Margao, medically examined at the district hospital and admitted at 2 a.m. at Street Providence Shelter Home. Sister Maria, FMCK's Street Providence caregiver, was kind enough to open the doors and take her into the warm shelter home. Though the sleep of Sister Maria and Street Providence trustee Donald Fernandez was disturbed, it was well worth it since the homeless woman needed a place to stay. PSI Din Dayal Redkar, LPC Devyani Gaonkar and PC driver Gajanan Patil were part of the rescue operations. आंटी तुझे नाव कितें? एस्तर करी आणि खंय रावता तूं? वेर्ना खंयसर? Annathaon खंय तें? Last night at around 1 o'clock we received a call from Fatodda police station. 1 o'clock early morning saying that there was a lady on the street sleeping at the bus stop last 3 days. This is the lady who you can see on your screen. She looks to be disoriented, so they were kind enough to swing into action, pick her up, take her for a medical examination and get her to our shelter home at 2 o'clock. I appreciate the quick service finally taking effect at Goa Police, especially at Fatodda Police Station. This lady has with her 3 medical records with 3 different names. That means she can be suffering from mental disabilities. She will be taken for a checkup either to the IPHB either today in the daytime or maybe tomorrow. Such people are sleeping on the streets, bus stops of Goa, especially the ladies, and this is how sensational cases arise and then accusation arises. It's our request to you public watching this program that if you find such people, please go to the police station, sit there, get them to do their part, we will do our part of rehabilitation. Freddy Fernandez for Herald TV. Goa's biggest folk festival, Shigmo, is slated to begin on March 8th and will continue in different parts of the state over a fortnight. However, the Velips and the Gokulde and Barse villages celebrated the last day of traditional Shigmo festival on Sunday. The festival was filled with traditional dances and music and people worshipping the deities. A traditional house-to-house Shigmo play was also organized at Dele Kankona, where locals were seen dancing in the courtyard. शिगमो पण आसा तो देवाचो तो 3 दीस काडला आसा देवाचो 33 कोटी देवाचो शिगमो तो काडटा तो दुर्गा देवी नांवान काडटा आनीक प्रत्येक गांवांनी वचून काडप आसता खेळप आसता आर्त घेवप आसता आनी तांकां आमकां भोवमान म्हणून नाल्ल दिता तळय म्हणून आनी आर्तूय दिता आनी आमकां सगळे गांवान भोंवून आमी रातचे आमच्या गोकोडे गांवांत पावता फुल्ल रातचो गांव खेळून आमी आज सकाळी मांडार भरले आनी मांडार भरून आतां आमी मांड मोडपाची तयारी करता गांव गोकोडेचो दुर्गा देवी देवस्थानाचो आनी तो शिगमो काडलेलो आसा तो आयज तिसरे दिसाक आयज सोंपता आनी आयज सोंपून मांड मोडपाचो आनी तेजे नंतर आज रातची आमची जात्रा म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं दिवजां सत्र्यो फाल्यां आसतल्यो सकाळच्यो.
Sagun Gowde for Herald TV. Saraswati Priyol defeated Velankani boys Navali in the inaugural match to advance to the semi-finals of the first South Goa volleyball tournament. The match was organised by United Boys of Maushivado at St. Alex Church Ground, Kurturi on Sunday. The first set score was 25-17 and the second set score was 25-14. Saraswati Priyol defeated Velankani boys Navali in the inaugural match to advance to the semi-finals of the first South Goa volleyball tournament, organised by the United Boys of Mushivado at St. Alex Church Ground, Kurturi on Sunday. The first set score was 25-17 and the second set score was 25-14. Kaushik Gowde Saraswati was adjudged as the man of the match. Point to Saraswati, 17-5. Point to Saraswati, 18-5. Point to Saraswati, 19-5. Point to Navali, 6-19. Point to Navali, 7-19. Inacio Narona for Herald TV. The Indian Olympic Association team will inspect the major venues for the national games in Goa during the next 2 days. Around 15,000 to 16,000 people are expected to attend the national games in Goa, says Goa Sports Minister Govind Gowde. Gowde said that this will include around 7,000 to 8,000 athletes and around 7,000 to 8,000 officials and members of the technical teams. Watch. खंयचे आमी वेन्यूज फायनलायज केल्ले आसात किंवा देर मे बी ऑल्सो एज पर देर टेक्निकलिटी एक्सपर्ट्स इज कन्सर्न आमी तदनंतर काही गोष्टी करतले आणि नंतर 7 तारखेक वी आर गोइंग टू कम आउट विथ द डिटेल वेन्यूज अँड द ओवरलेस प्लेसीस जे आसात ताचेर आमी फायनल करतो. इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जाला आसा ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर इज रेडी आसा फक्त ताका कितें करपाक जाय तेजी सजावट कशी करपाक जाय ताका आमकां स्टेज उबारपाक जाय ताका आमकां खंय तरी कितली सायज बाय प्रॅक्टीस आमकां वेन्यूज जाय तेजे पॅरलरीस आमकां जाय ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी रुबरेशा आमकां आज तयार करपाक जाय आणि ह्यो ज्यो सजावट जी आसतली ती 2 महिने 3 महिने असं म्हणल्यारूच आमी ते रेडी करतले. कितलें इम्पॉर्टन्स गोंयचें स्वप्न आनी गोंयकारांचें एक स्वप्न आहा. हें स्वप्न आदरणीय आमचे आदले मुखेलमंत्री त्याच प्रमाणे बाकीच्या सगळ्यांनी भरोसो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो. जर 15 आमची हे जावपाक आसले तरी आसतना जवळ जवळ आज 8 वर्सां जावन गेल्ली आसात आनी इट इज अ प्राऊड मुमेंट टू द गोवा आणि आमच्या गोंयकारां खातीर की नॅशनल गेम्स सगळे वेगळे वेगळे डिसिप्लिन्स जे आसतले त्या डिसिप्लिनाचे खेळ पळोवपाक मेळटलो. आमच्या गोंयच्या तरणाट्यां खातीर एक उर्बा एक मोटिवेशन आसतलें कारण प्रत्येक भुरग्याक दिसता की आपूण खेळा मळाचेर परजळचो आणि प्रत्येक हे खेळ जो पर्यंत पळयना आणि त्या भुरग्यांनी कशे तरेचे एफर्ट घेवन आज आपूण मुखार गेल्लो आसात हे जो पर्यंत तांकांय थोडेशें इन्स्पिरेशन मेळना तो पर्यंत हे कांय गोष्टी जावपाक जायना आणि म्हणूनच गोंया खातीर ही नॅशनल गेम्स ह्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा. ते अजून पर्यंत कांय ना. ते इन्स्पेक्शन ज्यो काही गोष्टी जाल्ले आसा त्याचो रिपोर्ट आमी फायनल सगळ्यो
सगळ्यो काही गोष्टी जाल्या नंतर आमी लिस्ट करतले कितें ऍड करपाक जाय, कितें आमकां फाल्यां सकाळी आमी एक सिलेक्टेड वेन्यू आसा एज फॉर आमच्या माहिती प्रमाणे आमी रिस्पेक्टिव्ह द डिसिप्लीन जे आसा ते ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्ले आसात. आमचें काम जें आसा फक्त आतां तांकां तें दाखोवपाचें आणि तांचे कडल्यान तांचे एक्सपर्टीज येतले, तांचे टेक्निकल टीम येतल्यो त्यो आतां येवपाना. दॅट टेक्निकल टीम इज गोइंग टू कम ओनली आफ्टर 5 to 6 days एज पर देअर टाइम टेबल इज कन्सर्न आणि तदनंतरूच आमी ते फायनलायज करतले. आणि एक कितें म्हणटा पळय तो यू सेड यू विल गेट नॅशनल गेम्स, इट वॉज अ चॅलेंज फॉर यू, गॉट इट. सो वॉट आर द थिंग्स लेफ्ट? बारीक बारीक कामां कितें उरल्या? ऑलमोस्ट तुमी 80-90% रेडी आहात? नो आमी एज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर हांवें तुमकां ऑलरेडी द डे आय हॅव शोल्डर दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगिल्लें की बाय डिसेंबर वी आर गोइंग टू रेडी. आज त्यो काही गोष्टी कमिटमेंटा प्रमाणे सगळ्यो काही गोष्टी आसात. फक्त आतां कशें आसा, घर आमचे कडेन सदांच आसता, पण जेन्ना घराक तुमगेले काजार जाता किंवा एक कबूल जाता किंवा खंय तरी लग्न जाता जाल्यार आमी घर रंगयता न्ही, तें काम उरिल्लें. तुम्ही म्हणलें की मेजर वेन्यू खंयचे सध्या आता? मेजर वेन्यू आमचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आणि खास करून पेडे, फातोर्डा हे 3 मेजर वेन्यू वेर ऑलमोस्ट 12-13 डिसिप्लिन्स विल बी टेकन प्लेस. म्हणजे मी असे म्हणपाचे तुम्ही जे एफर्ट्स घातले आता फुलफिल जाता तुम्ही म्हणपाचे. सर आणि एक आशिल्लें तें म्हणलें तुमी 2 गेमी म्हणलें त्यो इन्क्लूड करपाक सोदतले म्हणून, त्यो डिस्कस जाल्ल्यो? हय, त्यो ऑलरेडी फाटले मिटिंगी जाल्ल्यो आशिल्ल्यो, त्यो आयजूय डिस्कस जाल्ल्यो आसात. तेजे आमचे वेलोड्रोम आणि दुसरो आमची शूटिंग रेंज ते आमच्या गोंयांत मातशी ती अवेलेबल ना. त्यो आमी एक तर आयदर वी आर गोइंग टू होस्ट इट इन द दिल्ली ऑर एट पुणे. देर आर 2 आयडेंटिटी. आणि गोंयचे 2 गेमी तुम्ही इन्क्लूड करपाक त्यो मागीर दॅट इज त्यो कितें जाला न्ही, तेंचे प्रोसेस आसता. तो प्रोसेस जालो नंतर इफ आयओएन जर सांगलें जाल्यारूच ते जावपाक शकता. आयओए हॅज टू गिव्ह द नॉड बिकॉज देर इज अ प्रोसिजर. IOA only the executive director, they also cannot take the decision because there is a lot of things, there are criteria, there are rules and regulations which discipline has to be included in the national games or why it is not included, why it is required. These all reports will be taken from the entire India and then only they are going to. Clinton D'Souza for Herald TV. At several places across the state, underground cabling and road works are going on, which are causing a lot of problems to the locals. Today, we will show the plight of the people living in Parse village. Locals from Parse village told Herald TV the issues they are facing due to underground cabling work. Today, our village is covered with dust. Our family members are sick due to the dust, locals said. Was the special story covered by our reporter Prasad Polji. नमस्कार, माझे नाव गुरुदास पांडे. एक पारसे गांवचो हांव नागरीक जावन आसा आणि अशें दिसून येता की सबंद पारसे गांवान जे अंडरलायन इलेक्ट्रिसिटी लायन जी केल्लेली आसा आनी ते रस्त्या खातीर रस्ते जे आसा ते फोडलेले आसा आनी ते रस्ते फोडले कारणान सबंद झूळ जी आसा ती घराघरांनी घुसता. सबंद वाटेर ती स्प्रेड जाल्लेली आसा, लोकांच्या दुकानांनी घुसलेली आसा आणि म्हाका दिसता एकंदर सबंद पारसे गांवांत धुळीचे साम्राज्य निर्माण जाल्लेलें आसा. म्हाका दिसता फाल्यां सकाळी धुलीवंदना आतां आयिल्ली आसा, तेच्या पयलीं ही धूळ आमकां खावपाची पडटा काय ना अशें म्हाका दिसता. एक रस्ते जे फोडले ते रस्ते फोडले कारणान सबंद धूळ ही आमकां खावची पडटा. गाडयेन वयता आसतना आमकां सबंद धूळ आमच्या आंगार बसता आनी सबंद आमी कामार ती धूळ घेवन वयता. आनी त्या खातीर जे तरेन रस्ते फोडले न्हू ते तरेन सबंद गाडयेचे आमी सायडीक दवरता घराच्या फुड्यान तेंचे गाडयांचेर सगळी धूळ बसलेली आसा. प्रत्येक शॉपांनी सबंद धूळ घुसलेली आसा. म्हणून लोकांनी प्लास्टीक कवरिंग शॉपांनी घातलेली आसा. ती सोडून दी, परत आमच्या घराघरांनी धूळ जी आसा ती घुसलेली आसा. लोक शीक पडले ह्या धुळीन आणि अशा तरेन धुळीच्या ह्या साम्राज्यान आमी कशे जगतले हें आमकां काही कळना. म्हणून मागता ह्या सरकाराकडे किंवा यंत्रणेकडे की त्यांच्यानी बेगीतल्या बेगीन जे रस्ते फोडले ते काहीतरी तुम्ही पॅचिंग करा, एक कॉन्क्रिटीकरण करा किंवा डांबरीकरण करा, थोडे पॅचिंग करा जेणेकरून आमकां जी धूळ जी आमी खातो ती खंय तरी कमी जातली आणि लोकांक जे त्रास जाता ते आमकां कमी जातले. पण घरान आमच्या धुल्लो वाचान आमच्या भुरग्या बाळाक थंडी खोकली दुयेंसां जाली. हो सरकारान सबंद रस्तो खणान घातला त्याच्या वक्तार ही काय काळजी घेईना सरकार. त्याच्या वक्तार आम्ही गंभीर पडटली, आमकां वायटा जातली सरकार आमची काळजी घेतलो. त्याच्या वक्तार बेगिना काहीतरी सरकारान ही काळजी घेऊन काहीतरी ह्या रस्त्याचा करपाचा.
तेव्हा सगळ्याक दामार घातल्यात, किडेतला दुरुस्ती केल्यात, पण हयसर कांयच केल्यात ना तुम्ही. घरांतल्यान इतक्या जैतले जाल्यार सगळ्या जेवणांतल्यान धूळ. म्हणजे आम्ही आता कशी जगपाची. रस्तो तुम्ही फोडल्यात, पण त्या रस्त्याची तुम्ही काय काळजी घेतल्यात ना. मोरजे तुम्ही कार्निवाल केल्यात, थंय बी तुम्ही बिरो घातल्यात, दामार घातल्यात, आणि हय लोकांनी काय धूळ खळपाची. आमची भुरगीं बाळां सगळी जोरान शीक पडली हे धुळीक लागून. आम्ही आता सांज सकाळ झाडतो ही धूळ, ती आमकां झाडून झाडून आमकां आता ही दुयेंसां जाली. त्याच्या कारण काहीतरी आमची ही काळजी घेवपाची आणि हाय काहीतरी पुन्हा तो बिरो घालून सारक्या करपाचा, दुरुस्ती करपाची म्हणा. Surya Prasad Pochi for Herald TV. People from Moira protested against the installation of a mobile tower. Locals came out of their house and stopped the installation and said that they don't want and will not allow any more mobile towers in the village. Watch. म्हजें नांव बॉस्को, हांव एंटनी ऑफ मोयरा कम्युनिटान. म्हाका मार्शलान फोन मारलो की हांगा टावर घालता म्हणून तेका लागून हांव आयलो. हेंच्या लागीं विचारलें तुमच्या लागीं परमिशन आहा म्हणटा. कोणें दिला तुमकां परमिशन? PWD. पळोवंक गेल्यार थिंगा एक्झिक्युटीव इंजिनियर पेरेरा म्हणून कोण आहा हांगासर, तेणें ताका परमिशन दिलां हांवें. आनी एक कॉपी पंचायतीक पावयल्या, सरपंच येता हांवें सरपंचाक आपयला, आनी कॉपी टू प्रिंसिपल ऑफ गव्हर्मेंट स्कूल. हांगा 20 वर्सां जालीं हें गव्हर्मेंट स्कूल बंद आहा. हें टॅक्निकल स्कूल कितें चलता तें गव्हर्मेंटान घेतलें चलोवपाक, पूण हो जागो आजून पर्यंत कोमिताच्या नांवान आहा. तेंच्यांनी परमिशन घेवंक जाय कोमिताच्या लागचें. कोमिताचें परमिशन घेनासतना कोण टावर घालूंक लागले. आनी आमचो गव्हर्मेंट कितें करता हेका लागून? खंयच्या खंय उठता ते सुटला टावर घालता. एक्झिक्युटीव इंजिनियर येयलो म्हणटा, सर्वे केली आनी गेलो. तो फाल्यां म्हाज्या घरान येतलो, म्हाजे थंय काडटलो आनी टावर घालतलो म्हाज्या फुडल्यान. थंय घालूं येता तो हें परमिशन आहा तेका रायट कसलो आहा? तो पेरेडा म्हणटा तेका हांव आपयतालो हांगासर, आपय म्हण सांगलें तेका. त्या अजून आपयना तेका. आनी तुमचो कोण आहा एक्झिक्युटीव इंजिनियर, तेकाय आपय म्हण सांगलें. हे गांवचे लोक आहा ते तुका सांगतले. हांगासर कोणाकूच परमिशन ना पयलें टावर घालपाचें. हातून आमचे हातून घेतला, ग्रामसभेक घेतला, ते कोणाक टावर घालूंक दिना. हे आयल्यान जबरदस्तीन टावर घालूंक सोदता. गोंयान लोकल पळय तो कोण उबो आहा न्ही, तेजेर घाल्ले. तो सांगता आमच्या लोकलाक हे कर खंय हायकोर्टाची स्टे ऑर्डर हाड खंय. ते भी संडे संडे को काम करने को किसने दिया? शनिवार आयतारचे काम करतात ते. आयतारचे स्टे मागतात ते, खंयचं हाडपाचे तांकां आयतारची स्टे. कोर्ट खुल्ला रहता है. संडे काम करता म्हणजे तांकां चोरयांनी काम करप जालें न्हू. पंचायत काय ऍक्शन घेना हेचेर? ना वॉर्ड मेंबर येवन गेले, येयले आनी गेले, आमकां नोटीस पावोंक ना म्हणटा. सगळे पावल्ले आसता रे. एक फातर हालोवपाक जायना हांगा कोणाक, आनी येदी व्हडली JCB घालून काम करता. कशें जातले ते? सो आता इल्लीगल टावर हांगासर चालू असलो. परमिशन कोमिनाचे घेवंक ना. आतां हे लोक आमकां मेन कळोंक जाय, हेका कोणे एलोकेट केला हो जागो. हू हॅज एलोकेटेड द प्लेस टू देम ओवर हियर? अरे कोमिनाची जागा, दे हॅड गिवन इट टू प्रायमरी स्कूल. एंड फॉरगेट प्रायमरी, दिस वॉज फ्रॉम पोर्चुगीज टायम. इस्कॉला देवाला म्हणटाले हेका. पुर्तुगेज टायम आयले हांगासर लायसियम शिकयताले, पुर्तुगेज शिकयताले. तुमची मागणी आता कितें आसा? हांगा टावर घालपाक आमचे परमिशन घे पयलीं न्हू. रेजिडेंट्साक सांगता ते तुम्ही कोर्टाची ऑर्डर हाडात. अरे लोकांक नाका, ऑब्जेक्ट करतात म्हणून आमी हांगा उबे आहात. हांगा लोक लागीं आहा मरे. 5G घाले कॅन्सर जाता मरे लोकांक. एवरीबडी रिक्वायर्स नेटवर्क इज द मस्ट, बट वी आर नॉट सीइंग, बट इट इज इन स्कूल प्रिमायसीस. वी ऑब्जेक्ट टू इट टोटली. स्कूल हे चालू आसा का बंद आसा? बंद आसा सध्या. ITI चालू आसली. ITI चालू आसा. भुरगे येतात आमकां. दॅट्स व्हाय वी आर हियर. प्लीज गिव मी द पेपर. आपके पास लीगल परमिशन है? लीगल परमिशन. ओके. Prakash Kadikar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.